CNN Infinity Radio. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast und wir haben heute eine besondere Ausgabe, denn wir haben einen besonderen Gast, vermisse, der Gewinner der Deutschen Meisterschaft, die am letzten Septemberwochenende stattgefunden hat. Und deswegen ist es auch ein kleines bisschen besonders, denn wir müssen ins Englische wechseln und werden jetzt ein kleines Interview führen, uns ein paar Eindrücke holen. Und wenn wir damit durch sind, dann wird auch der Chroma noch ein bisschen was von seinen Erfahrungen berichten, dann wieder auf Deutsch. Das heißt, wem der englische Teil zu aufregend ist, der kann dann einfach vorspulen. Und für alle anderen dann viel Spaß und wir wechseln jetzt aufs Englische. And then, yeah, now in the English voice, vermisse, warm welcome to our podcast and congratulations on winning the German Championship. And yeah, maybe start with telling us who you are and how you came to playing Infinity. Yeah, hello. First, thank you for the invite here for the podcast. Yeah, to share my thoughts about the German Championship and all the community and all the stuff I've experienced for the last 2 weeks, I would say. Right. My name is Dimitri. Probably hard to pronounce for you, but it's okay. Yeah, originally I'm from Russia. The small town in East Siberia, actually. So not Moscow, not St. Petersburg, not all these capitals, yeah, I would say. So this means that our meta and tabletop gaming isn't that special, yeah, because we usually play just for fun as a hobby. I mean, painting miniatures and etc. Okay, so there is a Siberian Infinity meta. That's great to hear. And as I take it, it's mostly casual. So how does it come you are now here and playing competitively in tournaments? And how maybe this is different to playing at home or where you're from? Yeah, this is actually okay. First, probably about the way, right? Because this was a long way. I'm pretty young. I'm in junior. I'm just 24, and the most surprising stuff that I started playing war games at 11. So I'm kind of 13 years playing all the tabletop stuff, and as I guess the biggest part of all players, I started with Warhammer, and there was more casual part, right? I mean, as I've already said, that all started with casuality, because you just wanted to play some games to have fun with your friends, right? So playing is just to spend the time with your friends. And after that, when you grow up, you understand that you don't want to play only the games your friends play, right? You want to play something that you like and what is more your way of gaming. So that's why I kind of switched for war games from Warhammer to War Machine, from War Machine to Malifaux, and from Malifaux to Infinity, because I just wanted to get rid of these great armies, tanks, and etc., and playing some small war games with just small group of special units is more way I want to play, yeah, and especially because it's more transportable, yeah, because no one just imagine me 11 years old Dimitri carrying the big box with all the Warhammer stuff. I mean, this box was like two times bigger than me. Yeah, and with Infinity
you wouldn't have such problems. Yeah, and when you realize that you want to play the war games you want to play, not your friends want to play, you starting searching for other players, but you cannot find them in your own city because it's kind of the community is too small, just tiny for having new experience and yeah, something new. So you just watching in internet some stuff, you searching for other players from another cities, especially from capitals, right? Because I think that the strongest meta is in Moscow. I mean, not only in Russia, but in general. And probably you can see this from the last IGLs. Like, there are lots of Russian players there. Yeah, and especially in this German championship, I would say that the final table, yeah, where we were deciding who will be the winner of the tournament, there were two Russians. I mean, me and my friend. So that means that only the only Russian guy will be the winner of the tournament, even if we had a tie between us, because I've calculated after all that Anubis, that is in second place, was in second place. He had less points, tournament points than me. But okay, that's just a funny thing. Okay. Yeah, So maybe how's and the meta in Moscow or in Russia different that you generate all those great players, or are they just exporting the good players to Germany? yeah, but probably this is a problem of the 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 Russia, I would say, because you know that the only players, the strong players that play are in Moscow. And Moscow and all the other guys, like, that living in other cities, most cities in eastern part or north, there is one strong player that probably just uh, kicks so the children from his local community, right? And winning all the tournaments, but average he's kind of not that strong comparing to the Moscow meta. And if he wants to be a better player, he starts playing TTS games. And when everyone in Moscow playing TTS games, they playing with all the foreigners as well. But in Germany, I would say that the most part of the players are playing, I mean, tournaments IRL, right? Not the IGL or other online tournaments. So the variety of meta they meet is, I mean, the Russian players is brighter. So this means you receive much more experience from all the metas you meet than the Germans that usually play with Germans. This is probably the reason why the meta is so strong, because you have much more experience than others, Yeah, and then you can use it. I think I understand what where you're going to. So in Russia, because everybody who's good is playing in Moscow, you only have strong opponents, and you Yeah, either drop it or get stronger. And even if you're playing online, you're playing worldwide. Because otherwise you would only play against the same people that you can also play in real life, because all the hardcore players are in your local meta. Yeah, fair. I think there's a point, and especially that part of when you some kind of the local champion,
and you only play against people or players with lesser skill, you don't get more experienced, or all you do is winning but not learning. Yeah, but probably this is a problem of the approach, actually, because you know that some people just this is the, I would say, the goal of a man. I mean, if you want to have a good community, a strong community, you don't need to win them. You need to teach them. So you can be the person who just winning all the tournaments, like appearing on all the tournaments and winning them, and then just disappear. Or you can play with all the guys, all 3 rounds, for example, and advise your locals what would be a better choice in the situation, right? You just playing or other stuff. I don't know. You just need to teach them. Yeah. And when the level of your community grows up, then you grow, your skill grows up as your community. Yeah, I think that's a great approach to elevate the average in your community, and therefore you also have the possibility to play against better players. But you have to forge them yourself at first. True. But this is a rare situation, I would say. I mean, not every person would teach others just for like you just get in there to have fun and etc. And if you are the strongest one, it's okay. It's just a game, and you're going for your measure. Yeah, that is not just time spending. Yeah, but I think that's the same like in sports, because sometimes you see players that are really good players, and maybe when they are too old to play themselves and they become a trainer, they are not that good as a trainer. And sometimes you see people that played when they were younger but weren't that successful, but then they really shine as a trainer. And I think you can also have a lot of fun training and seeing everybody else getting better. Yeah, that's definitely true. Because from my side, I start realizing that I receive more fun when the game is just interesting. I mean, I realized it like 5 years ago or something, when these victories are nothing. Like, I just want to have fun, because we're playing games for what? For having fun, right? Yeah. And you won't receive any fun when you just stomp your opponent like 30-0, 10-0, right? So that's just a waste of time, I guess. And then you need to teach somehow them, or just advise during the game, even during the game. Because even for this tournament, I guess, especially in our last game with Leo, we have discussed some possibilities. What are the better choice for his movement or my movement? Because it's better to have a good game than just a stomp, you know? Yeah, that's a good point. You need to elevate your own meta during games with opponents, with your friends, with your club members. You can show them what is good, what is bad. What would be interesting for me to know is, do you discuss lists that your friends build, and show them and tell them, what do you think about my list I composed? Or is it that you hold your list building for yourself and think about it like Infinity can support all types of list building, and
we have no net listing in our meta, we just do it ourselves, or do you put your heads together and discuss how your lists are composed? I would say both ways are possible. I mean, net listing and creating your list by your own are possible. The good example is for creating your list by your own is Veran, the winner of the last Interplanetary War. This guy probably looking for some inspiration in internet, but I would say he just training with his locals, right? And that's it. I mean, he's just on his own. He thinks that some units do the job, some not, and only by the training by himself, not with the advices from the other side, he kind of tries something. But as for me, I usually ask someone what would these people change in my list, but actually not. The problem of the discussion in your lists is that not much players play your army. That means that not everyone can help you with the list building, right? Because he doesn't know your army well. He doesn't know which units you better to use. And this is the first point, and the second point that every single player has its own style. And if you have your own style, you have the exact way of list building, right? For example, I am the player of the second turn. So even if I play Morats that can play aggressively and for 13 or 14 points just stomp the opponents for the first turn and etc. But my style is play defensively. And if I want to build a list, I'll keep this idea of the defense as a key point. And the players with other play style probably won't help me at all. Okay, yeah, and about the discussion with other players, we for this tournament we prepared with Leo, of course. We were sitting like, I don't know, 4 or 5 times just for training games and trying to build some new lists, because I know the Invincible Army well. He knows something from Morad because we played pretty much, and he kind of got acquainted with them. And the funny thing is that we had one list that we played like 2 years for and brought them for all the tournaments we participated in. And at this tournament we were like, okay, we just play all the 5 rounds with this list because we are like One Punch Man, right? we just trained the one list that is super flexible, that can do all the stuff, all the cards, and etc. And additionally, okay, so we'll build another list in case something happens with cards, like engineering card appearing, or I don't know, decharge, planted decharge, something like this. And what was surprising, that we played 3 of our games, me and Leo, with second roster, not our main one. Just because we realized that, whoa, the builds, the lists we've built are so good and so versatile that we just need to get the right opponent against it. I mean, it's not about
picking up the list against the mission, but picking up the list against the opponent and the army he plays. Okay. This is the thing, So- right? So you have two lists that are that can do almost everything and decide. You see the table, you see the classifieds, you have the mission, and you hear what the opponent's army is. So then you decide which of the two you take. Yeah. Okay. That's a good way of doing it. I did it myself this way, but mostly I did the wrong choice at the table then. And had then a problem with my own list on the surface it played on. Okay. So But Yeah. it's a good way of building, I think. Yeah, but the problem is that it only works when your army allows you to do this. I mean, if your army has a lot of versatility, then you can do this. But some armies just have one list. Like, if you placed Armada, you definitely bring Zeta, right? And you cannot bring as much as you want to, additionally to Zeta, for example, right? But with Morats or Invincible Army, it's much easier because the core idea is in your core fire team, and only thing you need to pick a strong aero unit, pick a gunfight miniature, and other 3 miniatures are just specialists you just need for cards. So, and this flexibility is only in this type of armies, I would say, where you play with fire team core, and all the tools you need are in this fire team. So you can easily move yourself as you want to, as you need to, and yeah, that's how it works. But for vanillas, probably it's the other way. I don't play vanillas. I don't play Kama. Yeah, I don't know how other armies in this way work. okay. So now you answered one of the questions I had on my sheet, like how did you prepare for the championship? And you were already teasing your lists, and maybe that's a good segue to actually showing your list. So for everybody listening, I will put the army codes in the show notes, so you can look at them yourselves, and maybe just jump to your smart monkey 3 list, and maybe give us a rough tour and how it's working. Hopefully not uh, explaining too much and giving you a disadvantage in the next tournament. Yeah, next tournament will be in N5, right? So Yeah, no fair point. disadvantages here. Yeah, and this is the list. This is my second list because the second list, but here it's the first. We can We've jump to the built other with. one at first. Yeah, we better Done. do the another one Just start because with that one. this is my ultimate Yeah, list, great. as you can see from the name of the list. Yeah. Ultimate Monke. Yeah, and I've created him. I've created it when I've just started to play competitively in ITS 14, I guess, or yeah, ITS 14, and yeah, there I found out what is my style, how I want to play, what are the strong units I can bring to the list, what units I need to, which actually functions they need to do, and yeah, probably this is the way that not every monkey player will understand, because the key idea of the list is to have this strong fire team. As you can see, there are 6 monkeys here: the Vanguard, Dartok, Yagat, Korna, Kaitak, and Suryat.
so that can create a fire team. So Suryat is an arrow unit, and if he dies, you have an extra model to be in a fire team to save this +2 burst, +2 ballistic skill bonus. So, cause I think that this extra 6 model is a really important stuff by playing Morats, cause +2 ballistic is a really good stuff in this meta when the average ballistic skill comes kind of lower. Yeah, because not every army can have this +3 just for nothing, just for building its flexible fire team, or something like this. So the key idea is to keep your fire team as long as you can. Yeah, I see the point you mentioned earlier with the defensive play style. So you've already planned on losing one of the guys and still being the full core team. Yeah, because you know that Suryat is definitely an arrow unit. And what you expect from a arrow unit? Die, and probably down to unconscious. Yeah. So these are two states of your arrow unit. If you got lucky, you probably kill one person, one model. But it happens, but not all the time. So you just need to tank the first turn, and with your, as a second player, first turn, just go forward and stomp with 12 or 11 orders your opponent that is already in the midfield. So he lost his position. But you have, I mean, not every model can really gunfight the Suryat and go further. I mean, to break your position in deployment, and I mean your deployment. Except bears. Bears is a pain, because no one can stand with monkeys against bears. even if you have 2 MSV arrow, they'll get into your deployment, because total immunity and smoke grenades and chain rifles are just terrible. Terrifying stuff. Yeah. Yeah, and if you can see, as you can see here, I have a small bear just from this point. Kendrat, I treat it like a small bear, but with 2 wounds, not 3, but doing the same job. If you don't want to move your fire team to your opponent deployment, as you have a really good sniper in your core, so what means you can shoot all the units from a big range, like all the stuff that can treat your Kendrat, you can shoot with a big range, with a long range weapon, and then you just throw Kendrat into your opponent's deployment zone to annihilate what he wants. He doesn't care about flash pulses. He can survive almost all the arrow. I mean, at least one, because probably you can tank one hit, but not every army is a sectorial army, which means not every arrow you meet has 2 bursts. So, but 1 burst you definitely survive. Mhm. So what means you can easily go through the line of the arrow of the opponent, as bears do. And the second group is just supportive, with a paramedic and specialist and the fire team that just supports your deployment. Yeah, but this is defensively
build Morets. If you want to play more aggressive, you need 3 Kaitoks or Rassiat or something that just going forward. My playstyle, playing defensively, playing slow, and just waiting for the opponent to make a mistake. When I see this mistake, I can kind of break a small part of the chain and then go through. Yeah. You create your opening and then you go in and widen it. Yeah, true. Okay. Yeah, thanks for the insights. Maybe let's jump to the other list here and see what you do when your one punch doesn't work or doesn't. It works almost all the time, actually. But the thing that I've learned from our training games with Leo, say hi to Leo. Hi, Leo. That sometimes you want to have just a regular HMG in your army. Because Yagat that we had in first list is a fragile cannon. So he's doing a terrifying damage with his sniper, burst 4, visor level 2, ballistic 15, but infinity can happen. So, which means if you got crit, you'll be with a greater chance that. And then you lose your main gun, and you don't have much firepower then. Yep. So you definitely don't want to. That's probably funny to hear, but Phoenix from Steel Phalanx, you probably don't want to hit him with your Yagat. Yeah, the chances are high, but your BS against each other are kind of similar. Yeah. So that can be that you just throw 1, 2, 3, 4, and he like 7 or something, and you'll be dead with greater chance. Yeah, you don't want that. You don't want that coin flip. You want. Yeah, that's true. Because this is the most expensive unit in your army. One of the most expensive. And Suryat can kind of survive almost all the shots, even the missile. Because he has AP, immunity, armor 4, 2 wounds, probably cover. Yeah, and a way bigger burst with his HMG, yeah. Yeah, that's true. Yeah, the firepower is lower because you have no DA rounds with HMG. But anyways, HMG is HMG. Damage 15, ballistic 16. So yeah, you probably win that face roll. Yeah, and this what I've already said before, that you choose your main gun against the opponent. Mm-hmm. So if you play against vanillas, where you don't really see these hard aero units, except probably Armand, but Armand is easily killed by Yagat because he's just mim -6 and what sniper, right? Yeah. But Yagat is a proper counter pick against Armand. So what means all vanillas are easily playable with the first list, and when you have in your opponent's list something hard, like I don't know, Shanji with HRL, something 2 wounded with HRL, yeah, and ballistic skill 13 or 16, you really want to pick this gunfight with your HMG. Yeah. So when you play against sectorials, you pick this. When not, pick the first one. Yeah. And here the concept is the same. You have 6 models, but you probably ask, there are only 5 models in my first group.
Where is the sixth one? But if you see the second group, there is Kornak there, which means by spending only one command token, you can transfer him and all his 3 orders to your first group and reassemble your fire team again. So, which means same 5 models in your core fire team. And at the same time, you have 8 orders in second group and 10 in first. So you can easily play both your groups like fully. Because 8 orders, it's the same amount as if you were the first player and was just strip out with these 2 orders, right? So 18 orders is a huge amount. And yeah, this is a list. Also, funny thing is that there is no Kaitak there, but all the profis said that Kaitak is the most dangerous, the best trooper in the Moras. But as you can see, I played 3 games with this list and no Kaitak appeared. Yeah, this just can be. So you normally pick the Zuyat HMG list versus vanilla factions? No, vanilla factions. I pick Yagat and Okay. Yagat. And Sectorials, HMG. Because of the to be expected high BS on the other side of the game table. Yeah. Okay. And can you tell us, you said that the Smart Monkey list was the most used on the German Championship. Which missions did you do with this list? Highly classify, the supremacy, and what was the fourth one? No, wait, this third we had on day 1 resilience separation. Resilience ops, yes. Yeah, and actually I've picked this because on highly classify and resilience my opponents were Starmada, so which means I definitely know that there will be Kappa Sniper there. It should be Kappa Sniper there. And Zeta. Zeta is 100% there, and Kappa Sniper is 70 or 80% there. So it's better to shoot Kappa Sniper and Zeta with HMG than with Yagat. But probably not Zeta, because you can smoke Zeta and then shoot through the smoke. But come on, you have Hacker. Just hack him and create a wonderful statue that will be staying on the midfield somewhere and trying to reset on once. Yeah, absolutely. And I think the Zuyat with the HMG, he is a bit more resilient than the Yaogat, so you can play with the tech list, you get more offensive, don't need to go all the way back to hide your Yaogat because he is dead pretty fast. The Zuyat is such resilience that you even could stand the HMG in the open and do a one-time arrow with it. Really good pick. That's true. Because when the game comes to the end, I mean, the second turn of the second player or the third turn, your opponent probably doesn't have any strong guns like HMGs or whatever. And now kinda you can say that HMG is a proper arrow for this time. Usually you won't put an HMG on arrow, but in the last turns that's probably a way. So, but Yagat is fragile for even for a third turn.
I wouldn't try this. Yeah, yeah. What I really find interesting in your other list, the ultimate list, is the pick. What's his name? The character Kendrat, I Kendra. think. Yeah, because I played 2 years Vanilla Combined Army, and I never ever knew that this guy has total immunity. Absolutely new info for me. Really interesting pick, I have to say. If you can clear the arrow pieces, he is a real offensive power. When you can get him into the enemy deployment zone, I think he's a real pain in the ass. Good choice there. And what I totally find interesting is that you have the same Winduck loadout with boarding shotgun and the Blizzard +1 burst. As I said, I played Vanilla Combine Army a lot, and since the release of the Winduck, I tried it in different lists because I really like the unit, but I never tried the boarding shotgun Blizzard. I always took the submachine gun, also the cheapest one, or the one with the multi-rifle +1 burst. So what I would like to hear is you have him in both lists. What is his primary purpose? Do you do missions with it? Do you take on targets like tanks because of the Blizzard? Or do you take it as alternative attack piece from a side or something like that? Yeah, that's a good question, actually, because if you look at all the lists of all other Morats players, you probably will never see the Rindak with boarding shotgun. Because at least the ones I've seen, they all with SMG fireteam option. Yeah. Right. Yeah, but probably this comes from there are 2 points for this question. The first one is some armies, like for example Steel Phalanx, has a unit that can do almost everything, and I'm talking about Eudoros. So he's a good gunfighter. He has smokes. He's a specialist. He can CC anyone pretty much good. He's too wounded. He's just a flexible soldier. I mean, the ultimate soldier, right? And if you look at all the Morats, you don't have any unit that is at least a bit close to this one. I mean, you have either a good gunfighter or a specialist. And Rindak boarding shotgun is probably something close to this one. A guy who's standing on the midfield with a good gun. Boarding shotgun is definitely a good gun. And especially when you have 2 wounds, so you can easily sacrifice 1 wound to lay 2 templates on someone. And you can press the buttons. I mean, this is the ultimate unit that can do lots of the stuff you need during the game. This is the first reason. So he is kind of independent from the link, from the core you have. From one side you have this strong fire team, and on the other flank you have Rindak. Supportive unit that can do the job in the midfield when your fire team plays defensively. So this is what I've already discussed, about the playstyle. And the second point, the rule of the Rindak says you have sensor. Sensor is used to reveal the camouflage marker, right? Yeah. And all the camouflage markers have mimetism at least -3 or -6. But you don't care about your mimetism
about your opponent's mimetism when you have templates, Yeah, absolutely. right? But with SMG, you can shoot this infiltrator, this pure infiltrator that you revealed on sixes. I mean, on sixes. Just imagine, you won't hit him for all Yeah, that's a good 5 orders, but you can sacrifice this one wound that you had. Go straight forward, so this infiltrator won't benefit from cover, and you say what should do. So he either gets 2 templates or shots on +6 -6 because of mimetism, -6 because of -6 mimetism, but +6 for ranges. So you shoot 2 times on 12s, and your opponent dodging on 12s. Sounds like this, right? Because he's definitely dodging. But with SMG, you have no such an opportunity. You're trying to get your 6s. That's a bad stuff, I would say. That's a good and valid point and really interesting. So he's a good midfield camouflage hunter. He can push buttons, and you can even get him back up. You have an engineer in the list with a Kurgat in the link. So even if he has NWI. He so has no, NWI, he won't. yeah. He won't. You could remove the NWI, yes, if you have the opportunity or the orders left. But really interesting pick and really enlightened for me to see the how do I say it in English? You have a sensor unit with a template. That's a good fitting thing. It never hit me. When I used this unit, I always took, as I said, submachine gun or multi rifle. But the boarding shotgun makes really sense in union with the sensor. Thank you. I mean, the problem is about the way of thinking, because if you see, all other players are trying just to fulfill your high risk with him, right? Yeah. So they're trying to move both hurries that they have, but I have another hurries to get close to a combat with Osnat, Brett, and Gaki. So this is another story, because this is just the best fire team I have ever met. Really, I so enjoy playing them. Yeah, so Ranthok in this small fire team is just doing the job as a paramedic. So all the other rules, for example, immunity critical, sensor, Quabin plus is not used, because only thing you need is throw a medkits into your Kaitok or whatever. And all the other rules that you have in your profile, you just don't use. Why? But as boarding shotgun option, you can use all the stuff you have. Just imagine what is more interesting when you for example, you're playing against knights, military orders, and you definitely know that there is at least one Trinitarian or two, and you're trying to hunt them. I mean, you have 17 inches around yourself where potentially can sit this Trinitarian. So just reel him and kill him. And this is the specialist that all the military orders rely on, right? Yeah. Because this is a guys that pressing the button. And if you kill him, you kinda doing the life of military orders just bad. Just sad, because the one option that you force them to move the fire team, the core fire team, with specialists, not with Trinitarians. So you force to do extra movement that your opponents don't want to do. And this is also the stuff that I told you about, that you need to break the chain.
I mean, just one small thing that says, okay, that was your plan. I broke your plan. Do other stuff to win. If you don't, I win. This is the point. And a good one. Yeah, great point. Yep. Okay, maybe after discussing list and units, you can give us maybe your impressions from the tournament. So what did you take from the championship with you? I had just great experience playing with German community. I mean, super friendly. No one is raging. No one is trying to cheat for winning or whatever. But there was one game, but that was unintentional, so not a problem. Yeah, that was just 2 days of playing my favorite game, drinking beer with Germans, playing these Hunger Games, and in another day the same stuff, playing Infinity, drinking beers. So just a good time spending, and especially what is also good, that you get acquainted with more people. I mean, you're trying to get into the new community, and not only in online tournaments as CNN operations in TTS or something like this, but yeah, in real life. I mean, because we are people, we need to talk to each other like in real life, right? And these tournaments are really nice to have. Even when they are so far from me, I would spend not probably 9 hours, as we already discussed, to travel to there, but probably with plane or some closer events are just don't think, just go to these tournaments. Yeah, I to totally have agree fun. with that. Yeah, because we live to have fun, right? So no the great goals or whatever. I mean, there probably are people with great goals and etc. But I'm just living the life. I mean, I want to have fun, and these tournaments just giving me the things, the emotions, the feelings I want to receive from the life, from especially in Germany. Yeah, because this will be the day when I switch to German, playing with Germans in German. Now it's a bit brain damaging because concentrating on a game, Infinity is really strength consuming game. I mean, the mental, all the stuff, all the concentrations you need to keep. Yeah, and at the same time, you need to realize what you want to say, what your opponents want to say to you. So this is really hard for me now, because okay, at my job it's okay, in the university it's okay, because I'm kind of get used to it, but the playing Infinity is probably just another level, that not another level, but just another field that I've not yet experienced in. Yeah, and this would be a great thing to have, to get this experience and strength to play in German with Germans. Okay, great recap. I'm through with my questions. Is there anything else you want to share? Any shout outs you want to make to our small listening community? Hopefully growing community. Definitely grown. I mean, you see that there are lots of things that are happening in Infinity World,
So that means the community will just grow and grow up. And yeah, I just want to say that keep playing Infinity, be nice persons, right? Because no one wants to play against toxics, because this will go to losing the atmosphere and the feeling of the game. So you better lose than, I mean, you won't receive bad feelings when you lose in comparison when you play against toxic. Yeah. Yeah, so be just nice persons, play against nice persons. When all the ones are good persons, you enjoy all your games, and this is why we are playing the games. Having fun, enjoying our games. Yeah. Trying not to get the feeling that we just wasting our time. Like, oh no, I've spent 3 hours playing with toxic, receiving no good feelings and Yeah. etc. No. Yeah, absolutely. Great message. Any more questions from your side, Chroma? Absolutely not. It was a real pleasure and an enlightening conversation, especially the part where you told us about your local meta and how Russian players increase their own potential by playing in the IGL, which I irregularly did in the past, but I will do it more from now on and take everything with me, because I think that's a good message. If you only playing the local meta always versus the same people and don't push yourself and your friends more upwards, you won't get better. But if you play versus people from all over the world, it's a good chance and good way to improve yourself. So thank you for that. Yeah, also thank you from my side. Dimitri, thank you very much for joining us today and talking about the German Championship. Good luck with the Interplanetario and yeah, have a nice evening. Yeah, thank you, and thank you one more time for the invite. And so you have one more thing to discuss, right? So yeah, have a nice conversation and have a good evening. Thank you. Thanks for being with us. You are the German master. Thank you. Bye. Bye. So, dann können wir wieder auf die deutsche Sprache wechseln. Ja, das war sehr interessant, muss ich sagen. Ja, definitiv. Da waren ein paar Insights dabei, die ich auch erst noch mal ein bisschen sacken lassen muss, um sie dann in mein Spiel mit einzuarbeiten. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet. Ich würde einfach unsere übliche Agenda ein bisschen kürzen oder straffen. Das heißt, ein paar Punkte habe ich einfach weggelassen und würde einfach mal zu dir den Ball spielen. Ich glaube, wir bleiben bei dem Thema Deutsche Meisterschaft. Erzähl mal, wie war dein September und vielleicht die ersten Tage im Oktober bezogen aufs Hobby? Also ich wollte mich eigentlich gerne vorbereiten auch auf die DM, so wie es der Vermisse ja auch im Prinzip erzählt hat, dass es bei denen so gemacht wurde, aber dazu ist es nicht gekommen. Ich glaube, ich hatte irgendwie eine Woche vor der DM dann mal endlich entschieden, welche Listen ich so ungefähr spielen möchte, und habe dann auch noch mal ein Testspiel zusammen mit dem Mr. Baggins online machen können. Und ich glaube, ich habe ein weiteres Mal am Tisch diese Supplies-Mission, diese von dem Ladies Hawk, diese angepasste besondere Variante genau spielen können, die ich auch tatsächlich sehr gut finde, bis auf den Fakt, dass man die Classified Objectives in einer völlig abstrusen Art zieht, die halt dem regulären Infinity-Spiel
total entgegensetzt. Mhm. Und das habe ich auch auf dem Turnier so rund um mich herum wahrgenommen. Da hat man immer so von links und rechts gehört, ah ja, jetzt habe ich vergessen, Classified auszuwählen am Anfang meiner Runde. Ich, Das fand ich sehr ich störend. erinnere mich, wir hatten das, glaube ich, mal im CNN-Stream, diese Mission oder eine von diesen Missionen und da war genau der Punkt, dass ständig diese Momente verpasst wurden, wo man was machen muss, weil das bei ITS nirgends so abgehandelt wird. Genau, es ist halt nicht üblich und deshalb ist es zumindest für mich alten Sack ziemlich schwer, das dann in dem Moment einmal so umzusetzen. Und ich glaube, das ging vielen anderen auch so. Also Vorbereitung war nicht so wirklich möglich, aber mit viel Elan und guter Hoffnung hingegangen. Ähm, ja, und ich muss sagen, ich hatte 5 wirklich tolle Spiele gegen 5 richtig nette Menschen. Und ja, ich weiß gar nicht. Soll ich einzeln auf die Spiele eingehen, so ein bisschen was darüber erzählen oder sprengt das den Rahmen? Was Das meinst ist du? eine gute Frage. Fang mal an, versuch dich kurz zu fassen. Wir sind schon bei einer Stunde, Ja, aber okay. ein bisschen Zeit haben wir Also noch. erstes Spiel war halt diese besagte Supplies-Mission, wenn ich mich recht erinnere. Ich guck mal gerade, ist das so? Ja, Supplies, Thomas Edition. Auf einem richtig tollen Tisch, eine Wüstenkarte, genau, der links unten. Ähm, ein Hackeslam-Tisch, richtig toll gemalt, das Teil. Hat, glaube ich, auch letztes Jahr den Best Painted gewonnen, wenn ich mich recht erinnere, oder war zumindest bei den Best Painted dabei, als platziert. Und ich habe gegen Carla es gespielt mit den Caledonian Highland Army. Und als er seine Einheiten deployed hat, habe ich erstmal geschluckt. McMurder, 3 Cameronians, das heißt erstmal 4 Total Immunity Wölfe gegen mich gehabt. Und dann standen auf den Dächern da hinten 3 Camo-Marker, da schwante mir schon nur noch Böses. Da habe ich gedacht, ach du meine Güte, in meiner schrottigen Vanilla-Liste habe ich da nicht viel Das klingt entgegenzusetzen. nach Kataranern. Und das war eine richtig krasse Liste, die mir sehr gut gefallen hat. Ähm, aber ich bin im Endeffekt damit fertig geworden. Aber ich muss leider sagen, ich habe ihn, glaube ich, 13 Mal geguidet im Spiel. Also ich habe diese Total Immunity Wölfe mit Guided aus meiner eigenen Deployment-Zone wieder rausgeschossen, weil ich sonst halt nichts mehr hatte, um irgendwie damit fertig zu Hm. werden. Das rechtfertige ich jetzt so ein bisschen damit. Er hat auch versucht, in seinem ersten Zug meinen Missile-Bot zu erledigen mit einem der Wölfe. Der hat aber alles gedodged und alles gesaved, was er noch irgendwie konnte. Und da ich den zweiten Zug hatte und diese Mission ähm, so ein bisschen darauf ausgelegt ist, obwohl man am Ende des Zuges ja punktet, das ein bisschen anders ist, ging es aber dann doch am Ende in meine Favorisierung und ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, ich habe 7-3 Mhm. oder 6-3 gewonnen. War auf jeden Fall ein relativ knappes Spiel, muss man sagen, wo ich wirklich Angst und Bange hatte, alleine schon von der Power der Einheiten, die da auf seiner Seite standen. Ähm, Runde 2 war ein Spiel Highly Classified. Da habe ich tatsächlich sehr viel Glück gehabt, weil ich gegen Jesus, einer der beiden, die aus Polen zur DM gekommen sind, das sind die beiden, die beim Micro Studio Mhm. arbeiten. Gegen den habe ich auf dem Furor in der letzten Runde gespielt und ich war sehr froh, dass ich jetzt wieder gegen ihn gematcht wurde. Das haben wir auf diesem schönen chinesischen Hafen gespielt. Der Tisch links Mhm. oben, den hat der Tino aufgebaut. Grüße gehen raus. Sehr, sehr zugestellter Tisch. Er hat, glaube ich, alles an den Gelände draufgeschmissen, was er irgendwie finden konnte. Ziemlich schwierig gewesen, irgendwelche langen Firelanes zu ziehen. Außer vielleicht so rechts und links an dem großen Schiff vorbei. Einmal so quer rüber. Ähm, Das hat man im Spiel tatsächlich aber auch gemerkt, dass es so eher in den Close-In ging. Er hat Vanilla Nomaden gespielt und wir haben uns bei Highly Classified wirklich bis zum letzten Befehl alles gegeben und am Ende, glaube ich, einen 8-8 oder 9-9 gespielt. Also ein Krass. Unentschieden. Ja, ein sehr schönes Spiel. Alle Register gezogen auf beiden Seiten. Haben auch sehr viel gelacht und Spaß gehabt. War echt toll. Äh, Runde 3. Also an Tag 1 war Unmasking. Rechts unten auf dem Tisch habe ich gegen Perjan gespielt. Ähm, also das Mitbringsel von Jesus, sage ich mal. Ähm, das war auch ein sehr spannendes Spiel, in dem ich leider, wie soll ich sagen, sehr viel Pech hatte.
aber auch ein, zwei dicke Fehler gemacht habe. Wie immer habe ich das in Unmasking so gemacht, ich habe möglichst angefangen, ich habe meine Tech-Liste gewählt und habe dann erstmal versucht, meine HVTs, ein Double und das wichtige HVT zu Siffi wecken mit meinen Modellen, die ich hatte, und die erstmal in Sicherheit zu bringen. Ich habe auf der linken Seite den Beast Hunter genommen, auf der rechten Seite den nicht in Camo deployten Liberto und habe die erstmal schön zurückgezogen und habe dann die restlichen Befehle dazu genutzt, um so viel Schaden wie möglich zu machen. Also noch gar nicht erst auf Mission spielen, sondern einfach nur erstmal den Gegner ärgern. Er hatte einen Armand Counter deployed, da hat er im Rot kurzen Prozess mitgemacht und dann habe ich die Chance gesehen, seinen Azrael APHMG einmal quer über den Tisch aufs Korn zu nehmen und bin im Prinzip mit dem Marot relativ weit nach vorne gegangen auf das Gebäude, was man hier auf der rechten Seite sieht. Gleichzeitig habe ich dann aber auch, ich glaube, Suleika gesehen oder Zamira auf dem Motorrad, aber auch eine Flashpulse-Drohne. Und trotz dass ich Deckung hatte und BTS 9, habe ich es dann geschafft, nach dem zweiten Befehl eine 1 zu würfeln und war dann gestunt und somit war der Attack-Run vorbei. Das Übliche, das heißt Azrael noch am Leben, Suleika war raus, Flashpulse-Drohne stand da noch und hat direkt von Perjan auch einen Orden verliehen bekommen. Er hatte so einen Most Valuable Unit Orden dabei, den hat er direkt auf den Tisch gelegt. Das war sehr spaßig. In der zweiten Runde, also im Prinzip sein Counterplay war, er hat versucht irgendwie meinen Marot aufs Korn zu nehmen. Das hat aber so nicht ganz gut geklappt. Seinen Fidei, den er links bei mir platziert hatte, den hatte ich Schachmacht gesetzt, indem ich ihm auf der Treppe, wo er deployed hatte, einen Digger direkt hingestellt hatte, sodass er mit dem das ganze Spiel über gar nichts machen konnte. Und nachdem ich dann wieder dran war, habe ich dann Glück gehabt und direkt das richtige HVT aufgedeckt. Das stand auch rechts auf der Karte. Und jetzt kommt die Story. Ich bin dann mit meinem Total Immunity Bot im Davon dahin gelaufen, in die Repeater Range reingedodged, weil er hatte auch einen Hacker gehabt und habe dann im nächsten Befehl mit dem um die Ecke geguckt und habe im Prinzip direkt vor mir einen getarnten Liberto gehabt, dahinter das Designated Target, dahinter einen Mukta Hacker und dahinter einen Mukta MSV2 with Fury im Suppressive Fire. Und ein Stück dahinter, auch noch sehend, den Azrael im Suppressive Fire. Also 5 Modelle, die im Prinzip Aros gegen mich hatten. Und der Liberto hat ein Template auf meinen Davon gelegt, das HVT ist gedodged, der Hacker hat einen Oblivion angesagt und die anderen haben einen Also einmal das volle Programm. Volle Programm, genau. Jetzt habe ich dann einfach gesagt, ich riskiere mal den Dodge des HVTs und lege einen Chain Rifle über alle. Anstatt mit der Multipistol zu schießen. Natürlich ist so gut wie nichts passiert. Ich glaube, der Liberto hat gesaved. Der Mukta-Hacker hat eine Wunde gekriegt, der Mukta in Suppressive Fire hat gar nichts bekommen, das HVT ist gedodged, Azrael war gar nicht mehr in Range. Und im Endeffekt habe ich aber 2 Wunden nur bekommen und bin Dogged gegangen. Also noch ein Befehl in den Typen rein und habe dann gesagt, okay, jetzt kein Risiko mehr, ich schieße mit Burst 3 Multipistol Shock auf das HVT. Ich treffe es auch 2-mal, ne 3-mal glaube ich sogar. Er hat auf jeden Fall alles gesaved. Ich denke, das kann nicht sein. Dann war mein Bot aber weg. Und dann bin ich rübergegangen und habe gesagt, okay, ich muss dieses Teil jetzt rauskriegen, weil vielleicht kriege ich sonst keine Chance mehr. Und bin dann hingegangen mit Penny, habe Rauch geschmissen, dass der MSV2 Suppressive Fire Mukta im Rauch stand. Ich wusste aber ja, dass er mich sieht. Und bin im nächsten Befehl 8 Zoll auf ihn rangefahren, direkt in Base to Base. Und er war dann ein bisschen überrascht und sagt Suppressive Fire auf Penny an. Und ich sage, okay, dann lege ich jetzt Burst 2 Nanopulser auf die 4, die dann dahinter waren. Weil dadurch, dass er auf mich geschossen hat, konnte ich ja auch das Template legen. Genau, das war auch gut. Natürlich hat wieder alles überlebt. Ich glaube, bis auf der Liberto. Das HVT lebte immer noch. Und dann hatte ich noch in der Gruppe 1, ich glaube 6 Befehle oder 5, ich weiß es nicht mehr genau. Bin dann also mit meinem Tech nach vorne gewalzt, auf der linken Seite, um dann quer rüber eine Sichtlinie auf den im Rauch befindlichen Mukta mit Red Fury zu kriegen. Hab ihn dann zerschrotet,
bin dann noch ein bisschen weiter gegangen und habe dann den Hacker rausgenommen und dann konnte ich das HVT sehen. Und dann habe ich noch 3-mal auf das HVT geschossen und nochmal insgesamt 9 Saves mit Damage 16 verursacht. Und du wirst es ahnen, es stand am Ende immer noch. Er hat alles getankt. Ja, und dann stand ich da, hat noch einen Befehl, mich zurückzuziehen, das hat nicht gereicht. Dann hat er mich im nächsten Zug total controlled, hat es dann geschafft, einen Decoy in seinem letzten Zug von mir zu töten. Und durch diese 13 Saves, die dieses HVT gemacht hat, habe ich dann das Spiel leider verloren. Aber es war ein sehr witziges Spiel, ein sehr spannendes Spiel. Ich glaube, wir haben beide auch ziemlich viel gelacht. Er hat verdient gewonnen. Nicht nur, weil er gut gewürfelt hat, sondern weil er auch ein sauguter Spieler ist. Aber das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Das kannst du mir glauben. Da gab es da auch einen Most Valuable Unit Orden. Wenn nicht, wäre der für das HVT fällig. Ja, absolut. Aber die eigene Einheit, der Flashpuls, hat auf jeden Fall in der ersten Runde ihm viel gerettet, weil hätte ich den Asrael rausnehmen können, wäre halt sein Main Attack Piece weggegangen und im Prinzip jede Gefahr, meinen Tech irgendwie kaputt zu machen. Und das war schon ganz wichtig, dass das so geklappt hat. Ja. Genau. Runde 4, also an dem Sonntag, habe ich gegen Tank Rifle gespielt. Jetzt muss ich gerade nachdenken. Ich glaube, das war keine der Karten, die jetzt hier zu sehen sind. Das ist der andere Tisch noch gewesen. Tatsächlich sogar mein eigener. Und er hat gespielt, was ist das, White Banner, White Company? Ich glaube White Company. Und das war ein relativ einseitiges Spiel. Er hat leider sehr viel Würfelpech gehabt. Wir haben am Ende noch ein bisschen über seine Liste gesprochen, die ich sehr interessant fand. Er hat einen Haares gespielt mit einem, ich weiß leider nicht mehr genau, wie die Einheiten heißen, Feuerbach, ich glaube Kamau, meine ich, heißt er bei der White Company. Dann hat er den gelinkten Haidao MSV2 Sniper gehabt und einen Guija Tech. Also ziemlich viel Firepower auf dem Tisch. Und ich hatte meine Tech-Liste genommen und habe den Initiativewurf nicht geschafft. Den habe ich übrigens kein einziges Mal geschafft. Ich habe alle Initiativewürfe verloren. Was aber nicht schlimm war. Und er hat halt angefangen. Und dadurch, dass er so viele Sachen mit viel Firepower deployed hat, musste ich halt gucken, dass ich mein Haupt-Attack-Piece, meinen Tech so verstecke, dass er nicht sofort kaputt geht. Das ist mir aber auch gelungen. Und als ich dann dran war, kam die Antwort relativ schnell. Dadurch, dass seine Damage-Geber im Prinzip nicht so sehr resilient waren, habe ich im Prinzip, glaube ich, insgesamt nur 3 Befehle gebraucht, um die entsprechend rauszunehmen, sodass wir nur noch dieses Tech-Duell dann hatten. Die Besonderheit bei der Mission war, dass bei dieser Resilience-Ops-Mission die Sichtlinie auf 32 Zoll beschränkt war. Das war so eine Battle-Condition, die im Vorfeld ausgelotet hatten. Nachkampf-Thematik ist das, glaube ich. Genau, Oder? richtig. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir insgesamt, glaube ich, 5 Befehle in dem Spiel einfach mal so in den Sand gesetzt hatten, weil es dann doch irgendwie 32,5 waren oder 33. Genau, ja. Du hast halt gedacht, du bist drin, aber es war es dann doch nicht. Hat mir aber auch tatsächlich geholfen, so ein bisschen, muss ich sagen. Sonst hätte er in seinem ersten Zug auf jeden Fall so ein bisschen mehr Schaden bei mir anrichten können. Genau, das Spiel, ich weiß nicht mehr genau, wie es ausging, war dann am Ende aber doch relativ eindeutig. Dadurch, dass er gesagt hat, er fängt an, die Resilience Ops aber am Ende Zone Control war und Beacon Control at End of Game, das heißt zweiter Zug doch eher stark war, konnte ich da am Ende relativ eindeutig das für mich entscheiden. Und die letzte Runde, also bis dahin 2-mal gewonnen, einmal unentschieden, einmal verloren, habe ich dann gegen Krautsalat of Doom, Grüße, toller Name, gespielt. Auf dem Tisch rechts oben, den wir hier sehen, auf dem Microarts-Geländetisch, und er hat die Operations gespielt, also Aleph-Sektor, und hat eine
für meine Perspektive sehr, sehr unübliche Liste mitgebracht. Ich habe das auf der Rückfahrt mit dem Ketegus diskutiert und habe ihm erzählt, was der Krautsalat auf Doom da gespielt hat. Und er sagt so, was, erzähl das nochmal, was hat er da gespielt? Und das fand ich sehr spannend. Also das hat mir mal wieder gezeigt, dass man einfach nochmal offen fürs Listbuilding sein sollte, weil er hat mir da tatsächlich auch sehr stark zugesetzt mit. Und die Mission, die letzte, war ja, ja, was war denn das überhaupt? Ach ja, doch, auch Zone Control, Supremacy. Das heißt, zweiter Zug ist stark, Gegner hat er angefangen? Ich nochmal nachdenken. Nee, ich hatte wieder die Initiative gewonnen. Er hat das Deployment ausgewählt. Und ich habe dann gesagt, ich will aber nicht doppelt verlieren. Also fange ich an. Ich glaube, so war das. Und dadurch, dass ich aber einen dazu-Hacker im Hidden Deployment hatte, der 37 Punkte gekostet hat, konnte ich am Ende im letzten Zug so viel im Prinzip an Zonen halten und Konsolen gedrückt haben, dass es am Ende dann gereicht hat, das zu gewinnen. Aber da wirklich, wirklich cooles Play von ihm mit einer Liste, die ich so nicht erwartet hätte. War ich echt baff drüber. Genau, aber das hat am Ende dafür einen 12. Platz, glaube ich, gereicht oder 11., weiß ich gar nicht mehr genau. Aber es ist auch eigentlich nicht wichtig, weil das Wichtige ist nur, das waren 5 richtig tolle Spiele. Gegen richtig tolle und nette Leute, viel gelacht, keinen Mist erlebt, ich muss unbedingt gewinnen, keine Cheater dabei oder sonstiges. Also im Prinzip das, was Vermisse auch gerade gesagt hat. Tolle Community, richtig tolles Event, richtig tolle Tische und ja, ich freue mich aufs nächste große Turnier. Ich glaube, das ist dann jetzt erstmal das Furor im Februar, aber das hat richtig viel Spaß gemacht. Und auch wenn die Missionswahl in meinen Augen Schitte war für dieses Event, also viel Second-Turn-lastig, Sonderregeln, die nicht unbedingt in einem Satellite-Event meiner Meinung nach nötig sein sollten. Gerade das mit die Classifieds sind schon vorausgewählt, wenn die eigene Orga im Prinzip mit beteiligt ist und mitspielt. Man will nichts unterstellen, aber das hat für die Teilnehmer einen bitteren Beigeschmack. Und ich habe das an vielen Stellen gehört. Das sollte sich die Orga vielleicht fürs nächste Mal überlegen, ob sie das machen oder einfach random die Karten live ziehen, wenn die eigenen Leute auch mitspielen. Ja. Ja, das würde ich noch mitgeben. Aber ansonsten war das toll. Ja. Das klingt auch so. Okay. Nächstes Mal musst du dann auch mal mitkommen. Ich versuche es einzurichten, aber das ist vielleicht ein schöner Übergang zu meinem, jetzt habe ich die falsche ausgewählt, zu meinem September. Ich war auch auf einem Turnier, dem Ramen Taskforce von Mr. Baggins organisiert, und das war auch ein sehr schönes Erlebnis, war mein erstes Real-Life-Turnier. Fand ich ganz großartig, und ich habe ja so ein bisschen eine Limitierung, was so Veranstaltungen mit Menschen angeht. Meine Frau hat ja krankheitsbedingt, hatte vor einiger Zeit Krebs und eine Chemotherapie, und deswegen muss ich immer so ein bisschen aufpassen mit Infektionskrankheiten, und das Gartenturnier vom Mr. Baggins hat sich da mit Open-Air-Tischen tatsächlich angeboten. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr schon wieder für Großveranstaltungen zu haben bin, aber so eine kleinen Sachen, die sind da auf jeden Fall ultra dankbar, und ich finde das super, dass er da an mich gedacht hat und gesagt hat, ey, guck mal, ich mache das hier im Garten, guck mal, ob du das hinkriegst. Fand ich klasse. Es gab auch noch ein extra Badge mit selbstgemachten Rahmen, die auch sich in dem Badge wiederfinden, und ich hatte auch 3 tolle Spiele. Habe auch auf so einem Hackeslam-Tisch gespielt, links unten. Das war mein erstes Spiel gegen Bobby Tables. Und es lief am Anfang erstmal richtig gut. Initiative gewonnen ich habe auch Aleph gespielt, mit meinem Proxy-Hacker-Infiltrator direkt die Konsole beim Mindwipe getippt und den richtigen Server erwischt, genau auf der Flanke, wo Hippolyta bereit stand. Und da endete es dann mit gut laufen, denn Hippolyta ist vorgelaufen, hat ihren Smoke versemmelt.
Ich musste mich dann entscheiden, ob ich sie wieder zurückziehe oder das Risiko eingehe, rauszulaufen und nochmal einen Smoke zu werfen. Habe mich für die Risikovariante entschieden und sie wurde zersiebt. Das war nicht gut, aber zumindest hatte ich noch einen Plan B und einen Plan C. Blöderweise war das dann auch nicht so toll. Ich hatte noch einen Combat Jumper Hacker, der es aber auch nicht geschafft hat, runterzukommen. Oder zumindest ist runtergekommen, aber dann gleich liegen geblieben. Und mein Samsa, der noch im Midfield stand, hat sich beim ersten Duell mit einem Flashpull-Spot gleich auch noch einen Stun eingefangen und wurde dann auch im nächsten Zug zerlegt. Und letzten Endes habe ich so gleich im ersten Spiel einen Verlust kassiert. Das zweite Spiel habe ich dann auf dem Tisch rechts oben, diesem asiatischen Tisch da, runtergespielt. Habe gegen Pagan gespielt, war auch ein schönes Spiel. Die Würfel waren da definitiv eher bei mir. Er hatte den ersten Zug und hat bei Supplies erstmal die zwei Lootboxen leer gemacht und in seine Aufstellungszone geschleppt. Ich konnte dann zwar ganz gut austeilen und habe ihn sogar fast ins Retreat geschossen im zweiten Zug, aber er hatte die halt so weit hinter geschleppt, dass ich es mit meiner Asura nur geschafft habe, nur in Anführungsstrichen ihm eine der Boxen abzunehmen und die dritte, die er sich dann auch noch geholt hatte, den Trooper umzunieten, sodass es am Ende ein Unentschieden war. Ich glaube ein 2-2, weil keiner von uns noch Zeit hatte, irgendwelche Classifieds zu machen. Und das dritte Spiel habe ich dann auf dem Tisch rechts unten gegen Zwenne gehabt. War auch sehr cool. Ich war aber auch schon ein bisschen durch zu dem Moment. Und dann das letzte Spiel. Und man glaubt es kaum, wie krass die Sonne im September runterhauen kann noch, Ende September. Das war so einer der Running Gags auf dem Turnier, dass keiner der Spieler in seiner Turniervorbereitung daran gedacht hat, Sonnencreme einzupacken. Und es wurden dann noch Strohhüte verteilt, dass man nicht noch mit einem Sonnenstich nach Hause geht. Und wir haben dann auf dem Tisch unten gespielt. Das lief dann auch nicht so toll. Für mich auch wieder so ein paar Würfe extrem daneben. Waren aber ein paar sehr schöne Momente. Da ganz in der Mitte ist ja dieser runde Reaktor oder was das ist. Und es ist ja hier alles sehr zugebaut. Also du kamst da links, rechts nicht dran vorbei. Und ich hatte meinen Samsa da drin stehen und der war eigentlich schon von Hollow-Mans eingekesselt. Und mein Myrmidon konnte ihm dann noch einen Smoke unterjubeln und der Samsa ist einfach mit seiner Käferkraft rausgesprungen über den Zaun und hat sich davon gemacht. Und auch wenn ich am Ende in der Hauptmission Firefight nichts geschafft habe, konnte ich dann doch durch so ein schräges Manöver alle 3 Classifieds erfüllen. Die waren nicht so toll. Ich musste eins der Gebäude in der gegnerischen Aufstellungszone sprengen. Ich musste mit Hacker oder Forward Observer ist das, glaube ich, eins scannen in Base-Kontakt und dann musste ich noch mit einem Hacker oder Ingenieur an einen Remote ran. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Samsa ist dann rausgesprungen, aus dem Smoke vorgelaufen, hat das Gebäude gesprengt. Dann kam ein Combat Jumper Hacker noch runter, hat das zweite Gebäude gescannt und da stand dann Fiddler. Ich glaube, damit habe ich ihm dann so ein paar Fragezeichen ins Gesicht gezaubert, als ich mit meinem Hacker aus der Verteidigung oder aus der Cover rausgelaufen und auf die Vulkan-Shotgun-Bots zugelaufen bin. Bin rausgedodgt hinter dem Haus und dann bin ich auf ihn zugelaufen und er hat auf mich geschossen, aber ich habe es geschafft, den anzutippen und auch noch das dritte Classified zu erfüllen. Und die Tatsache, dass ich diese 3 ziemlich bescheuerten Classifieds erfüllt habe, hat mir dann doch zumindest ein bisschen den Verlust im dritten Spiel versüßt. Ja, und von daher war das insgesamt trotzdem ein sehr schönes Event. Und ich bin auch, ich weiß nicht, ob du nun 11. oder 12. geworden bist, aber ich bin auch 12. geworden. Unterschied hier bei dem Turnier waren halt nur 13 Leute dabei. Deswegen war es ein bisschen einfacher, diese Platzierung zu erreichen. Ja, lustig. Das ist aber egal, solange du einfach 3 tolle Spiele hattest. das auf jeden Fall. Was mich interessieren würde, der Tisch links unten, dieses neue Gelände von Vico Art Studios, ist das komplett der ganze Tisch damit gewesen oder ist da noch anderes drauf? Also ich kenne jetzt nicht Um das zu alles von ergänzen. dem Gelände, aber das sah alles wie aus einem Guss aus. Von daher,
Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Also ich habe das auch noch hier, ich habe es nur noch nicht zusammengebaut. Ich freue mich da jetzt schon drauf, jetzt wo ich das so sehe. Ja, auf jeden Fall. Und es hat sich doppelt gelohnt hinzufahren. Ich habe gleich zwei Leute für den Farbgeflüster-Podcast rekrutiert, die ich dort getroffen habe. Und einer davon Schön. hat den Tisch links unten bemalt. Ähm, da bin ich schon gespannt. Kommt dann Ende Oktober, Anfang November. Den Tisch links unten, der ist eigentlich pre-painted. Oh, der ist Prepaid. Nee, bist du sicher? Ach nee, stimmt gar nicht. Es sind Teile dabei, die sind Das kann sein. pre-painted. Ich glaube, das Mitte links, das ist, glaube ich, kein pre-painted. Also das Das sieht Gebäude, ja, stimmt, das ist irgendwas echt davon toll. hat er bemalt. Da bin ich mir sicher. Da haben wir drüber Ja. gesprochen. Ich bin, ich bin sehr gespannt darauf. Ja, genau. Ja, und ich habe auch nicht nur Turnier gespielt, vielleicht das noch zu erwähnen. Bei meiner Torchlight geht's voran. Ich habe auf der Tabletop-Welt das Sommer-Event erfolgreich beendet und den letzten Block hier rausgehauen und habe jetzt auch mein erstes Spiel Fully Painted mit Torchlight, sogar meine ersten beiden Spiele jetzt geschafft und schaue dort jetzt auf die nächsten Modelle, dass ich auch ein bisschen Flexibilität im Listbuilding habe. Ich gebe mich da nicht zufrieden, immer wieder dieselbe Liste zu spielen. Ich brauche da ein bisschen mehr Abwechslung. Das kenne ich, ja. Das bin bei mir auch so. Am besten sogar jedes Mal eine andere Faction. Den Wrecker, den du gerade gezeigt hast, ich muss sagen, bemalt sieht er dann doch nicht mehr so schlecht aus. Das Render, was ich gesehen habe, fand ich ganz furchtbar, aber so jetzt mit Farbe drauf, wirklich schön. Gefällt mir. Erinnerst du dich, was du Anfang März gemacht hast? Da haben wir hier im Podcast zusammengesessen und du hast gesagt, der sieht ja ganz furchtbar aus. Und ich habe gesagt, ja, das ist er Ja, irgendwie, der hat doch viel Fläche, da kann man doch schön malen. Ähm, ja. Das freut mich, dass er dir gefällt. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit investiert, um vielleicht noch ein bisschen mehr die Flächen zu füllen. Ich habe mich jetzt damit zufrieden gegeben, ich sag mal, nur die Rüstung in Farbe zu gießen, aber bin trotzdem im Gesamtbild der Truppe zufrieden mit dem Ergebnis. Mir gefällt das Farbschema sehr gut. Dieses Grün, Gelb, Schwarz. Ich habe vor, meine Zhejiang in so einem Jahresstil zu bemalen und da halt auch Grün und Gelb oder Grün und Orange mitzunehmen. Aber das Schwarz als, sag's mal, Kontrast dazu sieht wirklich cool aus. Also ich glaube, ich würde das so in der Art gerne für meine Zhejiang-Truppen mal irgendwann übernehmen. Kannst du gerne machen, ich habe da kein Gefällt mir. Patent drauf. Schön. Danke für die Frage. Ich hab das auch nur irgendwo geklaut. Ähm, ja, und dann haben wir, glaube ich, auch so die wichtigsten Punkte adressiert. Es gibt eine ganze Menge News, die man jetzt irgendwie noch besprechen könnte, wobei es sind ja eigentlich eher so Bröckchen und Fetzen. Ich glaube, N5 nehmen wir uns dann einfach beim nächsten Mal vor, wenn wir es schwarz auf weiß hoffentlich haben oder noch ein bisschen mehr. Ähm, und dann können wir eigentlich zum Ende kommen für heute. Es sei denn, du hast noch irgendein Thema, was du besprechen möchtest. Nö, ich warte fleißig und voller Vorfreude auf N5. Alles, was bis jetzt da gezeigt wurde, gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, aber da können wir gerne ein andermal drüber sprechen. Ja, wir haben ja dann im November wieder ähm, die Möglichkeit, uns zu unterhalten. Wir haben es jetzt hier ein bisschen kurz gehalten, oder ich habe ein bisschen weniger vorbereitet, weil wir ja einfach mit dem Interview schon genügend Content haben. Und ein Gedanke, der mich noch ein bisschen umtreibt, und das ist so ein bisschen vielleicht als Ersatz für die Challenge zu sehen. Die letzte Challenge war ja so ein bisschen ein Griff ins Klo, wenn ich gewusst hätte, dass ITS 16 Part 1 im Grunde ITS 15 ohne O12 Prestige ist. Dann hätte ich mir was anderes überlegt. Und was mich gerade ein bisschen rumtreibt, und da würde mich deine Meinung interessieren und natürlich auch die Meinung derer, die jetzt hier zuhören, ob anstatt so einer, oder vielleicht zusätzlich oder anstatt der monatlichen Herausforderung, wir mal so eine Art, ich weiß nicht, Achievements oder ein Bingo machen mit Dingen, die man so mitnehmen kann. Die Idee kam mir, weil ich auch in irgendeinem Podcast gehört habe, dass die so bei dem Satellite die Preise verteilt haben oder einen Teil der Preise, indem man so, ja, so ein bisschen mit den Augenzwinkern Achievements erfüllt haben. So Sachen wie, werd von einem Bär zermatscht
ähm, oder ähnliches. Und ich habe da so ein paar Gedanken, wie dieses, ne, wer hat von einem Bären zerlegt oder geh mit einem Warcore an eine Booty-Box oder ein Panoply und tötet dann irgendjemanden mit einem Warcore oder was hatten wir jetzt bei dir? Lass das HVT sechsmal rüsten oder dodgen. Dass wir einfach mal so ein paar Sachen sammeln, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt vorbereiten kann, aber wo man dann so ein bisschen Dinge, die man mal erlebt haben muss, und das dann mal zusammensammeln, vielleicht fürs nächste Jahr. Und das fände ich ganz witzig und würde mich natürlich interessieren, was hältst du davon? Ähm, Also ich glaube, das ist das persönliche Storytelling, was man so im Laufe der Infinity-Spielzeit, egal jetzt ob Turnieren oder ob in normalen Spielen, einfach so entwickelt. Und klar kann man das gerne als Achievements festhalten. Äh, Mir fallen da gleich zwei Highlights ein, die würde ich gerne mal eben in den Raum schmeißen. Ich habe in einem Friendly Play gegen einen Bekannten einen Avatar gespielt und der erste Befehl in den Avatar ist er auf ein Dach gestiegen, um den gegnerischen Walker wegzuknallen. Und er sagt halt an, dass Atalanta aus dem Hidden Deployment kommt und Burst 1 mit Double Action auf mich schießt, weil ich hatte keine hm, Deckung. Und ich denke mir so, wieso Double Action? AP ist doch viel besser gegen Armor 9. Naja, egal, er hat einen Crit gewürfelt. hm, Das heißt, ich musste 3 Saves gegen Damage 15 machen, Armor 9, hm. also über 6 dreimal würfeln. Und im Endeffekt war der halt direkt Ja, weg, weil ich habe irgendwie 2, 3, 4 oder sowas gewürfelt. Und das war so für mich, okay, lassen wir den Avatar einfach mal die nächsten Monate. So. Und ein anderes Highlight, was ich nicht vergessen werde, ist, das war auf dem Turnier in Viersen vor ein paar Monaten. Da habe ich gegen den netten Frodo gespielt und wir haben Firefight gespielt. Und ich habe mit meinem Mahut, der ja eh schon MSV2, BS15 hat, aus dem Panoply Mimetism -6 gezogen. Und das war so, yeah, ich bin der beste Tag, den es geben kann. Das war sehr witzig. oh ja. Ja, aber finde ich eigentlich eine gute Idee, muss ich sagen. Ist natürlich die Frage, wie halten die Spieler das weg oder wie kommunizieren die das dann hierhin? Das wäre dann noch zu überlegen. Ja, das können wir uns ja überlegen, wenn wir genügend Sachen zusammenbekommen, dass es eine stattliche Liste wird. Also jeder, der es hört, packt uns gerne ein paar Ideen in die Kommentare oder schickt sie uns zu. Und dann geht's los. Dann gucken wir mal, was wir für eine schöne Liste zusammenbekommen. Ich habe vielleicht auch noch zwei Sachen aus den beiden Spielen ähm, mit der O12 oder mit der Torchlight jetzt. In dem einen Spiel war tatsächlich mein Warcore MVP. Also ich glaube, der hat irgendwie 5-mal irgendjemanden flashpulst. Ich glaube, der Ezrael, der hat, glaube ich, 2 oder sogar 3-mal, also in allen 3 Runden oder mindestens in 2 einen Flashpuls gefangen von einem Warcore und hat sich immer gleich wieder hingelegt. Ähm, und dann kam die Margariba Guard, die tatsächlich einen schönen Angriffsvektor gefunden hat gegen mein Calling mit dem Prime und kommt um die Ecke und wird von dem Warcore geflashpulst und ist gleich wieder um die Ecke gelaufen und dann war der Angriffszug vorbei. Also absolut Gamechanger, mein Warcore. Ähm, hatte wohl Angst, dass er durch einen Blechkameraden ersetzt wird, wenn er immer nur über den Haufen geschossen wird. Ähm, und in dem anderen Spiel, das war eigentlich so eine Reround. Wir hatten das erste Spiel Svalaheimer gegen Torchlight im TTS. Und gleich im ersten Zug hat der Jotums meinen Wrecker weggepustet. Der Wrecker hat den ersten Treffer gerüstet, ist dann mit einem Guts Roll um die Ecke. Dann hat sich der Jotum noch ein bisschen bewegt, hat noch so eine kleine Ecke gesehen und hat den Wrecker gerackt. Und der lag dann am Boden und das war's. Hat dann noch mit einem anderen Trupp den Ingenieur auseinandergenommen, der dann direkt neben dem Wrecker lag und damit war eigentlich das Thema durch. Und dann hatten wir das zweite Spiel in Real Life und tatsächlich hat er den Jutums mitgebracht und hat wieder einen Angriffswinkel auf meinen Wrecker in seinem ersten Zug bekommen, hat den zu Boden geschossen, diesmal aber nicht den Ingenieur erwischt und der Ingenieur hat den Wrecker aufgehoben und er hat sofort mit,
ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Orders waren, aber auf jeden Fall den Jotum auseinandergenommen. Und diese Burst 3 AP Heavy Rocket Launcher Templates, die sind echt widerlich, wenn die durchgehen. Ähm, Hm. und da lag dann nee, ich glaube, der Jotum, der ist sogar auf Asche runtergebrannt. Also der war nicht mal unconscious, sondern war einfach weg. Und das war schon ziemlich ekelhaft. Naja, gut, dann Ja, ja. würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat, auch dieses Interviewformat. Ich hoffe, es war wertvoll für alle und es ist okay, dass wir das auf Englisch gemacht haben, sonst hätte es nämlich nicht stattfinden können. Und dann wünsche ich allen, habt eine gute Zeit und viel Spaß beim Würfeln. Danke auch.